A public outcry has been raised in Mombasa County following a private developer's move to illegally cut down trees along the Machakos-Liwatoni road. Na sisi tukaja hapa pamoja na ofisa wa forest walipoanza hii kazi na wakaambiwa wawache, wakasema hawatakata miti, lakini leo wamekata miti ambayo sasa imekomaa. The developer, who has leased a go-down belonging to the old Kenya railway station in Mombasa, is alleged to have cut down trees without the approval of the Kenya Forest Services, NEMA, and the Mombasa County government to pave way for a perimeter wall being constructed around the go-down. Ni miti ambayo inaleta kivuli, ni miti ambayo inachangia mambo ya mazingira, ni miti ambayo inachukua miaka, kama hii miti waliokata ni ya miaka zaidi 20. Na yeye amekuja kujenga ukuta kwenye road reserve. Maana hapa anapojenga sio mahali pake. Anatakana apatie miti kama mita 2 hivi au mita 1 idhuru. Lakini asiguse mti wowote. Amekata miti na mengine amekata mizizi. Residents and activists say the indigenous trees were planted over 20 years ago by Juakali artisans and food vendors along the industrial area to protect them from extreme heat in Mombasa. Ameniambia niende kwa kaunti na nimeshindwa. Vile nimepata daktari ananisaidia hivi, naomba ikiwa hii miti Ruto ndio ameruhusu ama ni serikali imeruhusu ama ni kaunti, tujue aliruhusu kwa lengo gani na atapanda vipi hii miti irudi. Maana mimi ni baadhi ya moja wa wapandaji wa hizi miti. I was here since 1988 and I contributed to plant these trees. Juzi mwezi wa 6 akajileta hapa akasema yeye hataki kuona mama yoyote, anatuita machokora. Sisi tunaweza kuwa binadamu, tunategemewa na watoto. Kuna wazazi wetu ambao wametuzaa sisi pia wanatutegemea. Iweje yeye anatufukuza kinyamanyama? A section of food kiosk operators along the area say they were not given any notice to move as some of the structures were destroyed. Efforts to get comments from the developer, whose office is near the area of the incident, were futile as no one was willing to address the media. Ministry ya forest, manake hao ndio wanaonekana hasa wamezembea. Miti takatwa vipi na sisi tumetoa habari na inaendelea kukatwa. Mambo ya NEMA pia wanahusika kwa sababu hii ni mazingira. National Environmental Management Agency lazima pia watuambie county, yes, yenyewe county government ina wajibu wa kuhakikisha miti haikatwi, mazingira inalindwa. Kwa hivyo sisi tungetaka watu wote wachukuliwe hatua na hii kazi isimamishwe. They have called on the county and relevant national authorities to come out and clear the matter and explain who approved the developer to cut and uproot the indigenous trees that have over the years provided shade and clean breathing air to the people operating around the area.